Hi guys, welcome to today's video, this live video of today whereby we are coming to look at what you can see on our thumbnail, and we want to just continue supporting families. Yeah, so karibuni sana katika video siku ya leo. I hope you guys have been well and are doing well. So is your families and your children. So I pray that today you will benefit from something in this video. I'm just trying to make sure that my audio is okay so that we just don't continue talking here, yet our audio is not good. Yes, my people, so God bless you so much. Yes, I can hear my audio is okay, and therefore, thank you guys. Thank you for the love. Thank you for the care, the support. Let me just adjust myself a little bit here. Yeah, the support, the love, the care. Yeah, guys, it's been wonderful to just support children with you around the world. It's been my joy. It's been an honor and a privilege to serve. Just making sure I'm right. You can see me properly. Yeah, excellent guys. So yeah, asanteni sana for tuning in. I'm Jeff, of course, your safeguarding officer kama kawaida. We like talking about how to keep children safe. Thank you guys for tuning in. I really appreciate it. God bless you so much, Joyce, and the rest that are saved, that are logged in to this life. Anyway, so as you can see on our thumbnail, we really want to talk about families. And wenga tunasema, if we don't talk about families, then it's not possible for us to safeguard children. Familia na watoto huwa zinapelekana sambamba, one on one, because watoto wanalelewa ndani ya familia na watoto wanakomaa ndani ya familia. So huwezi kutenganisha watoto na familia, mama, baba, siblings, aunties, uncles. Hata pia huwezi kuseparate community na watoto, because watoto wanakuwa ndani ya community. So all these things work together to see children thrive, to see children become what God ordained them to be. So hawezi kulea watoto in a katika in isolation. It's not going to happen, because where are they going to go to school? Where are they going to play? Watafanya friendship wapi? Wataenda kanisani wapi? So there's all sort of things, sokoni, all these things. There are places that children are going to access when they are going for healthcare, all these things. They will interact with people. So it's critical we discuss and talk about these things, ili tuweze kujua watoto wetu wako safe katika kila pahali. So anyway guys, in this video katika siku ya leo tungependa tu kutembelea 2K TV again, and we talk about this brother that has been disturbing families, and not one family, two families, many, because Brother Paul has not only been disturbing Nasra, amekuwa akisumbua Syombua, a wonderful lady that alidanganya without her knowledge ya kwamba huyu jamaa ameoa, akona watoto ambaye hasaidii. She did not know all this, but unfortunately she got entangled, akakuwa lured into his web of deceit. Syombua really, akawekwa ndani ya box, akakuwa fixed in a mess that right now she's struggling to, even unwrangle herself from.
You know, nakwambia, people don't joke. People don't know how serious and how tight relationship ama marriage is. Once you are married to somebody, you know, hii kitu sio mchezo. Usifikirie tu ni kitu eti umeoana eti mnaachana. Niliona niliona another Nasra, but this one is a comedian from Churchill show. You know, ule msichana, mnasikia msichana wetu anaitwa Nasra, aliolewa not long ago na another comedian anaitwa, you know, Abdul ama Abdallah, that guy from Mombasa. Nilimwona juzi akisema ya kwamba marriage is a scam. No, Nasra, no. If you are married by somebody who did not understand what marriage is, if you yourself you did not understand what marriage is, you can't come and say marriage is a scam. Marriage is an institution that was started by God himself, and that institution must be entered into by people who understand what they are doing. Marriage is not for boys and girls. It's for people who are ready to commit. It's for people who are ready to serve God together. It's for people who are ready to minister to each other. It's for people who are ready to forgive when the other person is wrong. It's for people who are ready to forgive even when the other person is wrong and you are right. You still find it in your heart to understand that they are human and you can still forgive. Marriage is not going to be a bed of roses that you just go there and everything is working. No, marriage is work. Remember, this is not your brother. This is not your sister. This is not even, in most cases, it's not your family. This is somebody you've just met, and the only thing that is connecting you between the two of you is a very small thing called love that ignites from the heart. And again, all that comes from God. Love comes from God. So it's a very small thing that must be kept alight. Otherwise, huyu mtu hamjuani. Wewe ni mwanamke, huyu ni mwanaume. Wewe ni mwanaume, huyu ni mwanamke. Wewe umelelewa Kisumu, huyu mwingine amelelewa Mombasa. Wewe ulisomea Kipchumba, huyu mwingine amesomea sijui Murkomen. Wewe uko na watoto siblings 12, huyu ni mtoto wa kipekee. There is all sort of different. Wewe ni kabila hii, huyu ni kabila hii. So there's a lot of differences that would go against a marriage. But all those is conquered by that small thing called love, because love conquers all. So guys, you have to work these things, and that's why sisi safeguarding watoto huwa tunaambia watu it's critical, kabla hamjaingia katika ndoa mjue ni nini mnafanya. Jana tumeweza kuleta video from Angels Wanjiko wa Inaina show, whereby tumeona boy child anajaribu kujichanganya. Akona wanawake wawili, very young girls, mmoja hata hajazaa, mwingine yeye ndiye amemzalisha. Aliacha huyo mmoja kwa sababu ya mwingine ambaye alikubali yeye kwenda kuingia katika ndoa, and this I mean kukubali you know, for the man to sleep with her. Lakini ule mwingine waliachana kwa sababu yeye alikataa to sleep with the boy. Then huyu ameshazaa mtoto na yeye, then definitely few years down the line huyu ambaye alikataa kulala naye amekuja kaharibu ndoa ya huyu ambaye alikubali alale naye. It's a mess. Marriage sio kitu ya kuchezewa watu wangu. If you are not ready for it, leave it alone. Kaa single. Ukikaa single, you can mingle and be free and do whatever you want to do. But if you are going to get into a relationship and get into marriage, be ready for challenges, because marriage is work. Tumesema huyu mtu habunjui, mmekutanishwa na kakitu kadogo kanaitwa love. Therefore, there are going to be a lot of things utatolerate huyu jamaa, utatolerate huyu mama. Have you thought about, umekuwa ukilala kwa kitanda yako peke yako, kuna mtu ataanza kukusukuma? Have you thought about huyu mtu unaona ni amerembeka hivi, ukimwona bila makeup utashangaa? Have you thought about huyu jamaa anangorota? Wewe umekuwa ukilala peke yako, already there's now a man that is snoring so bad and you have to tolerate. Sasa ni bwana yako. Have you thought about, kuna hata watu mnaenda kwa ndoa, mnaingia ndani ya ndoa, jamaa anashuta unasikia kama utatoka kwa hiyo kitanda. But hey, ni bwana yako, ni bibi yako. What are you going to do? You know? So
hapa tunaenda candid, tunaambia watu ukweli. So usiingie katika ndoa, don't get into relationship kama hauko serious, kama your mind is not ready for it. Hapa usisahau, mkikuja Mungu awabariki na watoto. Sasa it's not only about the two of you, it's about also the children that God is going to give you. It's about hawa watoto lazima muwalete kwanza. This is not a joke. So sasa hapa tumeona huyu, if we go back to our page, please see any comment zako hapo. God bless you and thank you very much, Valerie, for the comments that you're putting. Just we will respond to them effectively, definitely. So endelea kuziweka hapo. Ukisikia tu swali unataka kuuliza, endelea kuiweka hapo. You know, when I finish this live, definitely I'll be reading. Before I finish, I'll be reading and I'll be, you know, responding to them as I can. So guys, please, kama uji subscribe, we are on the road to 10K, 10,000 strong safeguarding families around the world. We cannot wait to have this. So we thank you so very much. Kama ume subscribe. Now please, kama uji subscribe and you are watching this video right now, tunakuomba kwa hiari, tia subscription yako hapo. Please subscribe to our channel. Let's work together. Let us have a strong community of safeguarding families who understand the dynamics of how to keep children safe from suffering any. Watu wangu sio zile vitu kubwa, even small ones. Mtoto hafai kulia anyhowly. So that you know, kitu ambayo unafaa kuelewa. Mtoto hafai ku anything that can harm a child. Not to be happy, to be angry, to be frustrated. We don't want any of that. So, and this is why we say it's not only safeguarding children from significant harm. Significant harm wanga tunasema something major. Mtoto kama amevunjika mguu, ameshikwa kijinsia, mtoto amechapwa, you know, macho moja, no, we are not talking about that. Mtoto amekufa, we are not talking about that. We are talking about even the small thing. Hafai kugwaruzwa, hafai kufokewa. That is also keeping a child safe, because we want our children to grow in environments whereby they will see, they will know, they will understand that they are cared for, they are nurtured, they are valued, they are wanted. And when they become adults, they will reciprocate this to their children. And that's the only way we can have a generation that is going to be sober, that is going to reproduce after its own. Kumbuka, Mungu anatuambiaga katika neno lake, we have to reproduce. You reproduce after your own kind. So kama wewe uko na watoto ambaye wamefundishwa tabia mzuri, they themselves wakati wakipata watoto, they will do the same thing. When you have a rotten generation, they will produce rotten generation. And that is how the world is starting to become crazy. So you and I are ready to serve God, and we are ready to, you know, give our children what they need so that they can become better than even us, and they can continue to do good, even to not only in their life but in their children's life. Watu wangu, so turudi hapa kwa ndugu Paul. So when we see this brother Paul is one man that has really continued to cause stress, not only to his wife Nasra, you know, goat wife ni Nasra. Paul hataki kusikia hivi. When you tell Paul about, or you mention Nasra and watoto wake in the presence of Paul, he goes psychotic. Anajilewesha, anajifanya amekuwa bumbuazi, anashipigwa sijui anashikwa na mashetani gani. But the truth of the matter is, you unaweza kuruka, unaweza kupaa, unaweza kwenda chini ya maji, chini ya udongo. The bottom line, Paul, is that Nasra is your goat wife. That is a fact. You cannot remove that. Ulimoa Nasra mpaka ulikuwa unaitwa Muhammad, wakati huo ulislim, ulifanya nini, ulikuwa unaenda mosque. And it's really sad when you keep telling people that Nasra did something very bad to you that you can never forget. But you've been asked by Jay, you've been asked by everybody, including your, you know, your wife Syombua. You've been asked by Nasra, yeye mwenyewe alikuuliza wakati mlikuwa pamoja, what did I do? Umeulizwa mpaka na wachungaji. Umeulizwa na millions of people around the world through social media platform. What is it? What is this that you are saying that Nasra did to you that that you are not going to hata kuambia watu? We are not even asking you to forgive her. Just say what it is. Then let people be, wacha wachungaji wakusaidie. Wacha men wakusaidie. You have Director J there, you have other men, you have even your own family, you have your uncles, your grandparents, you have men of integrity. I believe you must have them.
they can help you. They can deal with this thing. Let us see, what is it that you are saying Nasra did so bad to you? Did she cheat on you? Are you trying to say that some of those 4 children, or the one that passed on, the 5 children that you guys bore together, some of them are not yours? What is it that you're saying? Did Nasra alikuchapa? What is it that Nasra did that is so bad that you continue, kuongea kila siku? Everywhere you go, when ukiulizwa watoto wa Nasra, unasema sitaki kusikia huyo mama, sitaki kusikia. Alinifanya kitu mbaya huko Kisii. So kama alikufanya kitu mbaya huko Kisii, that means mlikuwa mnaishi huko, ama mlikuwa mmeenda kutembea, ama ni nini? So Paul, people who can't do much, people who can't make anything happen, will always have excuses. It's important for you to man up. Paul, if you ever hear this message, if you ever get to see this video, it's critical you man up. Manning up does not mean that you just have some nice dresses there, na kuja uambie watu uko na lawyer wazungu na whatever. What you used to talk, how you used to talk a month ago has disappeared, because sasa umewekwa in your place. You don't have the money that you used to have. You don't have the big car that you used to have. Everything has been locked, and now you are humbling yourself. You are begging. You are singing songs. You are pretending umeokoka. Sasa you have a wife, mtu ambaye ulikuwa hutaki kumuona. You had run away from home with certificates and all these things. All of a sudden you have become meek like a lamb. So it's critical you understand what is important, because in a man's life it's important for sisi kuelewa ni nini important, what is paramount ndani ya maisha. Unaona, sio kucheka, sio kufanya mambo mzaha. Paul, time and time again, people have continued to tell Paul, ongea kuhusu watoto wako. Hatakaki kuongea mambo ya watoto wa Nasra. Nasra anasumbuka, anakimbia, ako kwa women rep, ako kwa MP, ako kwa nani uko mitaani, akikimbia kuzunguka atafute basara ya watoto. Atafute basari ya watoto, ili watoto waende shule, because baba yao aliwaachilia. The only thing that Paul says about Nasra is that Nasra alimtukana, alimfanya kitu mbaya, hawezi kuiongelesha, hata waiongea, na hataki kumsikia. The other thing that Paul talks about Nasra ni ya kwamba alimwekea biashara. Juzi alisema ni 200,000. Leo tumesikia akisema kwa Pastor Sammy's office ya kwamba alimwekea biashara ya 300 akaharisha na siku moja. Man up, Paul. And you know what? Unaibisha wanaume. We are not like that. And please, women, understand. Most men are not like Paul. Paul mtu ambaye akona ego. He's an egotistic man that, is selfish, and sadly is, sijui hata ni mdefine namna gani, because ukiona mtu you know what? Paul na Nasra wanaweza kuwa, they will never go back together. Na to be honest right now, because we understand wameshaoana, they needed to have divorced. Wangekuwa Paul kama anasema Nasra alimfanya kitu mbaya sana, angekuwa shampatia talaka. Si upatie Nasra talaka, ijulikane sasa you are no longer married. That's what you could have done. But all this time umekuwa ukidanganya Syombua, na umekuwa ukifanya hizi tabia mbaya. You have remained married to Nasra. Why? If you really do not want somebody, if really you are saying this Nasra did something that was very bad, alikufanyia kitu mbaya sana, kitu ambayo utawahi sahau, mkiwa huko Kisii, mbona haujampatia talaka? Alilala na wanaume makazini zako huko Kisii, alilala na baba yako, alilala na nini? Kwa sababu what is it? Hii unasema ni kitu mbaya, because I'm now use easy example because ni example mbaya. I'm trying to get into Paul's mind something very bad. Ndio umesikia nikisema alilala na kazini zako, baba yako, ama ni nini, ndugu yako. Those are bad things, na ni kitu ambayo huwezi taka kusikia. So is it something like this, ama ni ile upuzi tu yako Paulo ya kuja kusema wewe umepatiana pesa, wewe umewasyombua, utaki kusikia nini? Mtumishi wa Mungu leo,
Pastor Sammy. Hey, Pastor Sammy, leo God was mightily using you. That man of God remains and continues to support the family, especially those that comes through KTV. Director J, hapo uko na a spiritual father. He is a man of God. He really does understand the dynamics. Hapa ana mchezo, Pastor Sami ana mchezo, really being used of God, not dilly darling, hitting the nail on its head. Alimwambia Paulo, hapa hauna ndoa. Wewe na Syombua hamjaoana. You are committing adultery. This is what the man of God was saying. You two should not have been together, and whatever happened, na hapa hakuna ndoa tunaweza ombeana. Wewe Paul, kama unataka mimi nikuombee timrudiane na Syombua, hakuna kitu kama hiyo. The only thing that I can pray you for, I can pray for you to reunite back with your wife Nasra. Paul akisikia hivyo alikuwa anapagawa. Anaanza kuongea gibberish. Anaanza kuomba, anaanza kusema pastor, alipatiwa mpaka Biblia asome leo. Maandiko yale ambaye yanaongea kuhusu the wife of your youth. Mungu atabariki kazi ya mikono yako ukichunga na ukilinda familia yako. These are the words that he was given, but every time he was given even an opportunity to read the word of God, he was just taking the word of God out of context. And alikuwa anafikiria, unasema mimi na Syombua tutarudiana. Mchungaji anamwambia sio Syombua. Syombua hata hafai kuwa bibi yako. Syombua ulimdanganya vibaya. Syombua hakuwa anajua. Of course, all these times Syombua was not there. So Paul was not happy at all to hear the truth. But the man of God today, Pastor Sammy, did exactly what is mandated of God, and he delivered the word that unfortunately, I don't even apologize to tell you this, that your wife is Nasra, and Syombua is not your wife. Because the only way mimi naweza kukusikiliza kuhusu Syombua, Pastor Sammy alimwambia ni kama umelete a petition. Umesema siko na Nasra kwa sababu ya hii na hii na hii. Tuliachana kwa sababu ya hii na hii na hii. Kama umelete allegation ama accusations against Nasra and yourself, unasema ndio ulifanya uwe, that would be different. But even within that, you still have to go according to the law of the land. Marriage laws. All these are laws that we have to adhere to in life. Kama umeoa mtu na unataka kuoa another wife, then you part ways with one. Okay, katika ile life ya pale ya Paul wakiwa na Nasra, alikuwa Muislamu. Sasa kama alikuwa Muislamu na ame-maintain yeye ni Muislamu, then basi yeye hangekuwa na shida hapo ya kuoa Syombua, because Muslims are allowed to marry up to 4 wives. But now he has remained that he's a Christian and he's not a Muslim. So then how comes that anataka kuwa na anabaki na Syombua na anataka kuwe na bado akona Nasra? So this is where the man of God was saying, whatever you are trying to get or achieve is not going to work, especially in this office. In this office we talk truth. Tunaongea ukweli, na ukweli ni ya kwamba Syombua sio bibi yako. It should never have happened, and whatever you guys had is null and void. So Syombua wakati alifika alifurahi sana wakati alisikia mchungaji Sami akimwambia, to be honest, hata nyinyi hakuna ndoa mmefunga. Hapa hakuna ndoa. Wewe na Paul hakuna ndoa. It shouldn't have happened. It was never meant to be, because whatever happened there ni uongo. Paul alikuja akakudanganya, ukaingia box, mkaoana, akapeleka mpaka mahali kwenyu, akakuzalisha, mko na mtoto, mkaanzia biashara, mkakuwa kama familia, and all this is uongo, lies. Kwa sababu hajawahi kuambia ukweli ya kwamba akona mke mwingine na akona watoto wengine. Wewe sasa umekuja kugundua huku nyuma. And that is when these problems have started. So wakati mimi wanga naambia watu Mungu hutumia njia mingi sana kufanya mambo, watu wanga saa zingine wanakataa kuelewa. But who now believes you, who now believes me that God used Director J to manifest and to bring these issues to light? Because Paul alikuwa ameficha miaka mingi. Mpaka hata wakati Syombua akiingia box, Paul bado alikuwa amejaribu kuficha.
lakini naye Mungu hawezi kukubali kwa sababu pale kuna watoto. Yeah? Pale kuna watoto, pale kuna mama na watoto. Tunaongea hapa, kuna watoto wa Syombua na kuna mtoto sasa huyo ambaye wamezaa pamoja na Syombua. To be honest, story ya Syombua imekuwa very difficult and I can understand Syombua because honestly probably she's going through so much. Ameweza kuachiliwa huko kwa Njenga Mukuru. Umeweza kuona na ameweza kufuatilia story na director J wakati alikuwa anaenda kwa Nasra huko nyumbani. They've hardly nothing there. You know, wanalala katika kanyumba kamoja kako squeeze nini, hawana chakula. Hata wao wageni wakienda huko kina director J hawezi pewa hata maji sababu hakuna soda. If mama ambaye ako na watoto wanne na mmoja tu wa understanding ako na needs, special needs, na hawezi afford bottle ya soda ya kuletea wageni, just know they in dire need. So what we are saying is Director J was used of God. Wale watu wanasema hawa watu wa sanitization wanaharibu familia, wana nini. No. Sasa wacha niwaulize. God is going to open doors na watoto wa Nasra watasaidika. By the way, the issue is with children services right now. And the way Syombua is also supporting Nasra is critical and is very good. Syombua, big up. My sister, ningependa tuongeleshane na wewe. To be honest, ningependa tu tufanye an interview pamoja na safeguarding watoto. Because I think women like you, Syombua, are rare. Syombua, if you get this video, if you get to see this video, kama kuna mtu ako na namba ya Syombua, Director J, Bella, John, nyinyi wote, kwa sababu sasa hata wewe John uko kwa mtandao, you know, tunafanya hii kazi pamoja. Mkipata hii video, tafadhali naomba msambazie Syombua. Na mpatieni, mwambieni hii this type hapa. If she doesn't want to watch the entire video, let her go to 27 minutes. 27 minutes of this my video. Wacha aende hapo, atakuta hapa naongelelea kuhusu Syombua. Syombua, tungependa kufanya na wewe video, utuambie hii roho unapata wapi? You know, wewe you are an extraordinary woman. How you handled ile issue ya Nasra? Because mimi I remember I followed Director J every day from the beginning. Wakati Director J walikupigia simu wakiwa na mulipigia Nasra simu mkiwa na Director J. Nasra alikuwa rude because alianza kufikiria wewe ndio umekuwa ukifanya bwana yake amtupe nini, and she became very rude. Akakata simu, akaongea vibaya. You guys never gave up. Most women, Syombua, would have behaved very differently from the way you behaved. So Syombua, kama kuna mtu safeguarding watoto inaheshimu, it's you. We say thank you very much for not only safeguarding mtoto wako, but you are safeguarding watoto mpaka wa Nasra saa hizi. Tumekusikia katika a lot of hizi interviews ambazo umekuwa ukifanya. Umesema hata uko tayari kulipia Nasra lawyer kama hii hatapata free lawyer ama pro bono, so that Paul apelekwe kotini akuwe charged ili aweze kusaidia hao watoto. Tumesikia wewe ukisema hautaki kusikia anything to do with Paul. If he's not going to come and discuss Nasra and watoto wake, you don't want anything to do with him. This is the kind of mothers, kind of ladies, women, daughters that are not available every day. So Syombua, congratulations on having that heart of God. Please, safeguarding watoto, tungependa kufanya interview na wewe tuweze kujua what drives your heart. How comes you have this zeal? Hata unaenda mbele, unaona unataka watoto wa Nasra wasaidike zaidi ya watoto wako. You're not even talking about your own child. Hata mkikutana na Paul, baka hata leo mkikutana na Paul, you don't talk of your child more. Unaongeanga kwa kuhusu watoto wa Nasra. So tungependa kufanya interview na wewe so that we encourage other women to be like this. So that you share with women worldwide. Why is it that you have that heart of gold? That you feel it is necessary mwanamke mwingine asiteseke, wewe ukue wewe ndio uko na
una bahati. Eti mwanaume anasema wewe unasema mimi niko na bwana, mimi na enjoy marriage yangu. Or else unajua mtu mwingine ambaye ako na huyo mtu anateseka. You have refused that. You are an example to what good safeguarding mothers, good safeguarding individuals is all about. So tafadhali, it would be nice to just for you to share with us. We ask you a few questions about, very simple questions, nothing personal. So kama ikiwezekana ungeshukuru sana. So Director J ama Bella, John, anybody, mtu yote ambaye ako na namba ya Syombua, ukipata hii video, please share this with her na mwambie from the 27 minute to about 30 nimeongelea kuhusu Syombua. Anyway, so Pastor Sammy, congratulations man of God, continue hammering the word of God, continue supporting families with Director J. Inaendelea vizuri, ni lazima tufanye. Let me tell you what Paul is all about. Paul is not about supporting any child. Hata huyo wa Syombua leo nimesikia ameuliza mtoto wako namna gani. But the reason as to why ameuliza mtoto wako namna gani, he's trying to entice Syombua. Anajaribu kulua Syombua back into his web of sin, because I can only call that sin. Into his web of sin. Ajaribu aone kama Syombua anaweza kuwa lured back into his life. That woman, however, is smart. She's sharp. She is sharp. She's quick, fast. Anasomanga Paul kama mbele. Before Paul gets there, Syombua ashaenda mbele kumsoma. So well done you, woman of God. But the only thing that Paul wants is to get back his life. Ile ambaye alikuwa naye pale ambaye a few months ago. Lifestyle ambaye ni mtu alikuwa na pesa. So unasikia saizi hakuna kitu kingine anaongea kuhusu. Alikuwa anaongea kuhusu tulikuwa na magari. Sisi tulikuwa na wafanyikazi. Tulikuwa na maids. Tulikuwa na gari 2. Mimi nilijenga nyumba kule Syokimau, sijui ni Kitengela. Niko na mabiashara zangu. Tulikuwa na pesa kwa bank. This is all he's talking about. He's not talking about what he's put Nasra through, because that is critical. Mimi ningependa kusikia Paul akisema, guys, for once I've actually come to understand that I've caused this woman a lot of heartache. That day, when that day comes, I will do a video to say, Paul, macho yako yamefunguka na umeanza kuona Mungu, na Mungu sasa anaongea na wewe. But until then, Paul is going to continue talking about, can you imagine mimi nimesema gari imezima kwa barabara. Mimi nafikiria hata ni mafuta ama ni nini. Kumbe Syombua amezima, ameambia watu wakuje wazime gari. Watu wanakuja wanachukua gari. Paul talks, he's saying it's a shame for him kwa kuwa kwa bodaboda. It's a shame for him kukua kwa Uber. And this guy, wakati akiacha Nasra na akitoroka aende akadanganye Syombua, alikuwa ni KYM, kada ya moko. Hao watu wanafanya kazi ya mikono. Hakuwa na anything. Paul is not learned. Hajasoma eti akona madegree zake atafanya surveying ama nini. No. Syombua is the lady that has brought this man to become who he is, to have some money in a bank, hizo nguo unaona anavaa amevaa vizuri, hizo nyumba of course. And Syombua does not deny the fact that yes, Paul is hardworking. That one, and hiyo ndio ilifanya mpende mpaka ikafanya wakaingia katika a romantic relationship, because she realized this actually man is very hardworking. He's actually focused, na ni mtu ambaye anaonekana ako na vision, tunaweza enda pahali. So that is a fact. And of course, he's not a bad guy. Every lady that is single would want to have a man like Paul. Of course, the good side of Paul, hiyo ambaye ni hardworking, anaonekana ni anaweza kuwa a good husband, hiyo ambaye ako na vision, hiyo ambaye anafanya kazi na bidii. Of course, the rotten side of Paul ni hii ya kutesa, ni hii ya kudhulumu, ni hii ya kukera maisha ya mtu. And that is the side, ukitengeneza omelette. People walisema omelette ama semanga ni nini, tosti mayai kwa Kiswahili, or an omelette. In English we call it omelette, right? So omelette, if you fix an omelette and you use 2 good eggs and 1 rotten egg, guess what my people? You will get a rotten omelette. Lakini ni kwa nini?
Mbona unapata rotten omelet na umetumia mayai mawili mazuri na yai moja rotten? Si haya mayai mawili mazuri yanafaa ku overpower hii mayai moja rotten? No, 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 no. Guys, bad things, a very small bad thing always outweighs big good things. Kwa sababu kitu moja tu chafu mbaya, ufanye tu tabia moja chafu mbaya, siku moja, 20 minutes, 5 minutes, utaharibu 30 years that you have been good. Guess what? Ukienda kwa credit reference, what Kenya called CRB, utakuta sasa after 30 years you've had very good credit, but because of something you did in 20 seconds, something you did in 20 minutes, 1 hour, something you did one day, imekuharibia hiyo credit ya 30 years. Sasa credit yako ni mbaya. That is how a bad thing outweighs good things. And that is why it is important for us to ensure we keep on the right. So Paul anaweza kuwa kuna hizi quality zote mzuri ambaye alidanganya Syombua mpaka Syombua kaingia box, mpaka kamzalia, mpaka wakajenga hizo manyumba na wanakaa kwa mansion huko juu kwa gorofa, wanavuta hewa mzuri, na bibi yake Nasra na watoto wanakaa kwa jenga mukuru, without nothing. They are languishing in poverty. Can you imagine mtu kama Paul? He has purposely chosen to neglect his child with needs. Unajua, of course, Syombua hata hajawahi tuambia, hata yeye Paul, because I know Paul is aware of what is going on. Paul or Syombua has never revealed the type of needs this child has. Hatujui kama ni needs zile ako nazo, and it's not important for us to understand. All we know and all we've been told is that this child is got needs. And of course, there are dynamics that causes or makes Syombua to probably not come online, because there's a lot of time watu wametaka kumsaidia Syombua kwa mtandao. But of course, that has not manifested. Now, that's a story of another day. But what tunasema, Paul does not care about any child. Hata wa Syombua, he doesn't care about him. All he cares is anataka warudiane na Syombua. Na to be honest, hata kama saizi vile mchungaji amesema, Pastor Sami, they are not married, because whatever happened there is a sham. It's a sham marriage. It should never have happened, because Paul was still married and he lied to marry Syombua. So the reason as to why huyu jamaa anataka warudiane na Syombua is not because he loves Syombua. It's not because he loves Syombua's son, ule mtoto ambaye ameweza kupata na Syombua. It's not because of Nasra. It's not because of watoto wa Nasra. It's not because of the family. It is not because of any friend. It is because of money. Paul hakuna kitu kingine anafikiria kuhusu saa hizi. It's only money, and the money drives Paul. Paul akisaizi akipatiwa 100 million shillings, he's never even gonna talk about Syombua. Atatoka hata huko, hata atatoka Nairobi aende akakae Kisumu ama Mombasa aoe and other women, because that's what Paul does. Paul will go and lie to other young women that he has never married. He doesn't have any woman. He doesn't have anybody in his life. He will do it because he's done it before. Mtu akikudanganya mara ya kwanza, anaweza kudanganya mara ya pili, anaweza kukudanganya every day, because hiyo ni nature yake, huwa anadanganya. So if Paul leaves Nairobi CBD, aende akakae Kitale. Akifika Kitale atakutana na wanadada huko. He's going to do the same thing. He's going to lie to a lady or two that he's never married, doesn't have children, and for some strange reasons that are not known. I don't know why pia our sisters, you sisters, ukiangalia huyu jamaa utaona ni mzee. Utaangalia huyu jamaa uone, there's no way he's going to be single. Huyu jamaa hata saa zingine adanganyani aseme eti mimi bibi yangu mimi ni widow ama mimi ni, if somebody tells you, oh look, I was married, but then I was, marriage did not work, I was divorced.
I'm divorced. So then hapo kabla mwanzane mwambie, okay, so who is this person you was married to? I need to know before we can become hooked. Okay, why did you divorce? These are critical questions that you must get to know and get them answered before you get married to somebody. What led to your problems? Is this the only woman you are divorced to, or is there another? Hold on. What about if they were not married? If they were not married, walikuwa na kaa tu ile ya kawaida, come we stay. Have you ever been in a relationship? Have you been in a serious relationship? Do you have children? Ask this question. So, but sisters nowadays, I think na nyinyi saa zingine sijui kama ni mashida ndio imekuwa mingi. Unaona tu jamaa amekuja hapo amevalia vizuri, zile suti za Paul, anakuja na kudanganya na kuambia ako single, na unaona asikia ni mtu, unaona ni mtu ako in their 40s, late 40s, 50s. Anakuambia ako single, unaingia box, hata uulizi anything, all of a sudden umeanza kumzalia. Then you come back and you start crying. Come on now. I know some of these men can be very cunning, and they wanarusha mistari kurusha mistari, they whatever they do is my goodness, wanarusha mistari be deadly, mpaka unaingia box bila hata ukitaka kutaka. Of course pia kuna another element of mashida siku hizi ni mingi sana. Hii kazi ya economy imeleta shida ya kwamba mtu tu unakuta hata geocha unataki kujua kama mtu bwana huyu ni bwana ya mtu huyu ameolewa, hataki kujua hata kama ako na wanawake watatu, yeye anataka tu kujua mimi. I don't care about anybody else. Nataka kujua tu mimi. Huyu jamaa ako tayari kuninunulia nyumba ako tayari kunikodeshea nyumba, ako tayari kunipatia 20,000 ako tayari na nini? I'm giving myself to you. Poop. Mashida sasa naye tafadhali serikali. Tafadhali hii economy mjaribu kutengeneza, kwa sababu inafanya watoto wengi sana wetu waingie katika mashida ambayo hawangefaa. Siku hizi wanga tunaongelelea sana kuhusu I work with I Can Smile Again, which is a foundation that supports girl child and boy child, watoto wako na needs. I like to support people like KGS, Keeping Girls in School, by a lady called Ivy. Good foundation. Mama Street Kids that supports children in streets in Nakuru. These are foundations that are genuine. Foundations that are doing effective work to keep children safe. So tafadhali gava pia waangalie economy so that ikue. Hao watu nimesikia nimemention hapo, Mama Street Kids, I Can Smile Again, Keeping Girls, in school, wanga wanaelimisha watoto, especially girl child, sana sana kuhusu mambo ya keeping themselves clean, hygiene, vitu kama hizo. Do you know nowadays a lot of women ama girls, they find themselves trapping because of something very small kama period pad. Unakuta mtu ameanza kupata periods lakini hana pads, anaambiwa nitakupatia 2,000. Kununulia pads nitafanya nini? And anaingia box kwa sababu hana. That is how bad imefika. So watu wangu, tafadhali pia tuombe government iangalie hii mambo so that economy ikuwe mzuri, because wakati economy ni mzuri na unaweza kufanya kazi yako kidogo, unaweza kuunganisha hapa na pale, uuze kitu yako upate 100 yako 5 every day. You are not going to rely on a man to give you 300. Watu wengi sana ambao wako katika Koinange streets na nini na hizi other streets ambazo ni za usiku, hizi manyumba hizi ambazo hazifai kutajwa majina, wako huko sio kwa sababu wanapenda kufanya hiyo kazi, lakini ni kwa sababu hakuna kazi nyingine ya kufanya. Wanashangaa nitalisha watoto wapi? Talisha watoto na nini? It's quite concerning. So government pia tafadhali waangalie hii mambo ya economy. But anyway, coming back to Brother Paul today was told candidly by the man of God, Pastor Sammy. My brother Jay was there, Director Jay. Well done you for supporting and standing with your pastor to clarify, kwa sababu Paul anapenda kujanganyana sana. Alikuwa mpaka hata anamkanyanga Jay kwa mguu. Anamwambia wewe nimekuja hapa na wewe nilikuwa nafikiria utakuja kunitetea, kumbe unakuja kunitoanisha. No. Director Jay does not work like that. He's a man of his own word. Ni mtu ambaye anatumiwa na Mungu, ni mtu ambaye hata chikana na dhambi na uongo. So keep up, my brother Director J, for
supporting families. You know, kama sio wewe, you know, ingekuwa very difficult. Today Syombua left that office, I believe, very happy. Kusikia ya kwamba hata hiyo ndoa yao, it's null and void. I think Syombua needed to hear that. Ya kwamba hii ndoa yenyu, hakuna, sio ndoa, it's null and void. It should never have happened because it happened in deceit, katika uongo. I think itapatia Syombua leo a very good piece of relaxation. Atakuwa roho yake itakuwa imefurahi kusikia kwamba, to be honest, she's not actually married to this person, because hiyo ni sham marriage, ilikuwa ni marriage ya fake. Ni kama what you hear Donald Trump akisema this is fake news. Hiyo ilikuwa ni fake marriage, haifai. Unaona, because it was done under deceit. Hakukuwa na ukweli. There was a lot of lies that were put into place to cover everything, so that this man can lure this girl and trap this woman into his web of sin. Now that the light has come, he doesn't have a choice. The bottom line is that he's not married. Syombua, tafadhali usiruhusu Paul apate any penny, achukue any property, because definitely hata kama kuna pesa mnaweza, kwa sababu the truth of the matter is mlitengeneza hizi pesa pamoja. Hata kama kuna pesa zinaweza, mkiachana kuna pesa zinaweza gawanywa, because kama mmeoana, definitely that needs to be in a court of law. Mkienda katika kotini, hiyo itakuwa nullified. The marriage certificate that you guys did would be nullified. Hakuna divorce mnafanya, because if the marriage was a sham, if it was not a legal marriage, because it happened in deceit, what the court needs to do is to nullify that marriage never happened. It's as if that marriage never happened. It should never have happened. Therefore, the hakuna divorce process mtaenda. It's just that the certificate that was given there will be nullified. So, of course, kwa sababu kama kuna pesa ambazo mko nazo pamoja, I think it's critical you keep that locked, so that kama ujamaa hata roho yake haitarudi pahali inafaa kuwa, and then he starts supporting Nasra's children, definitely the court can then allocate some of that money to support Nasra's children. Otherwise, hao watoto ni lazima waangaliwe. And I think pia if he doesn't saizi, kwa sababu hiyo issue iko huko kwa children services, he will be subjected to supporting those children every month. And if he doesn't, atawekwa committee. Ataingia committee. Kama anafanya kazi na akona mabiashara, the first thing, mshahara ikiingia by the end month ya watoto inatolewa. Hata sio yeye atakuwa anapeleka, itakuwa inatolewa, court itaallocate hiyo, itakuwa inaitoa. This is what happens in courts of law, especially katika children's court. Guys, if you don't understand, let me now educate you on this. Kama wewe unafanya kazi na umekataa kusaidia watoto wako, mambo ifike kotini. Ikifika kotini, what the court will do, the court will remove the powers from you, because wewe kama baba ya watoto umeshindwa kuwasaidia, umeshindwa kujipanga vile utawasaidia. Lakini kwa sababu uko na mshahara, uko na biashara, kila mwezi biashara yako inaleta tuseme 80,000, inaleta 80,000 kama ni biashara ndogo every month. Katika hiyo 80,000, court itaangalia everything that you are doing. Wataangalia matumizi nini, biashara, kumaintain biashara nini, na watasema okay, kuna 25,000 zinabaki. Hizo 25,000, Paul, tutakuachia 5,000 za kwenda kazini ama the maintenance. This 20,000 zitakuwa zinawekwa kwa account ya watoto. So an account will be sorted out, whether it is Nasra's account ama kuna account itafunguliwa na koti ya watoto. That money will be deposited there. It is what we call maintenance. Ni lazima wewe kama ni baba ya watoto ufanye maintenance ya watoto, kwa sababu hao watoto ni lazima wasome, ni lazima wakule, ni lazima wakunywe kama watoto wengine. Of course, koti inaweza kumlazimisha, mwambie ni lazima pia uangalie hao watoto. Anaweza yeye mwenyewe kukataa na aseme hataki kuona watoto. Hiyo hawezi lazimishwa, because kama binadamu hawezi lazimishwa kupenda watoto wake. Lakini kifedha, kimali, kama kuna nyumba kama hiyo amejenga na Syombua, that house can be taken off na court, na isemekane hii nyumba sasa ni property ya watoto wake, because he does not want to have any responsibility. The court has the powers
to do these things. So watu wangu, kama wewe ni boy child na uko hapa na unafikiria unaweza kuzalisha tu mama ama girls kadhaa hapo alafu waache uende, you know, then you decide, oh, mimi sasa nitakuwa tu nafanya vile nataka. Think again. Think again. Because in a court of law, it can go very wrongly. Itaenda haywire kwako. Because determinations zitafanywa very quickly against you. And what the court has decided, it has decided. Hakunanga issues zingine. Appeal zako zitakuwa very, you see? So anyway, so if I were Paul, na kama ningekuwa lawyer wa Paul saizi, ningemkalisha Paul chini nimwambie Paul, for your sanity, for your own self respect. Najua uko na ego kubwa sana. Kama ni mimi wewe, ningerudi chini ya mlima. Saizi uko huko juu ya mlima. Ningerudi chini ya mlima, niongee na Nasra vizuri. Nikiongea na Nasra vizuri, Nasra, one of the things that we've come to learn of Nasra ni ya kwamba she's a hard working lady. All these years umemtupa huko kumkuru kwa jenga, na niye amekuwa kikula shida na hawa watoto. Anazunguka Nairobi yote kwa kutafuta basari ya watoto. Anafanya kazi na mikono yake. The last time she said anaoshea watu manguo. Anafanya nini? Anafanya kazi na mikono yake. This lady is hard working lady. So actually you don't need to do much. And you do not have even to continue being married to this lady. Kama umpendi na umtaki na unamchukia this much, na unasema alikufanyia mambo mbaya, I don't think hata yeye mwenyewe saizi Nasra, to be honest, anakutaka. Nasra inaonekana ni msichana, ni mama bado anaonekana ako sawa. She would not, anaweza pata mwanaume mwingine. I think wanaume wako watampenda sana Nasra. You know, but definitely, you know, if your marriage can come back and you guys go through counseling and all that, you can still be a family. It's sio shida. But of course that will also be dependent on Nasra. Nasra yeye mwenyewe anakutaka ama hata yeye sasa amesikia wewe umefika hapa. Because it's one thing for Paul. Huwezi kuzunguka huko alafu ufikirie Nasra bado anakuongoja ile miaka yote utazunguka alafu urudi ufikirie wewe ukirudi, kwa sababu sasa wewe ni Paul uko na pesa, usifikiri Nasra atakuja welcome back into her life. No, she may not want that. So but in the case of she may not want you in that form, all you need to do is just take care of your kid. Kuna kuanga na co-parenting. Co-parenting works. Wewe na Nasra mkae chini. You don't need to be at loggerheads. You don't need to be fighting each other. You sit down and say, hey, watoto ndio hawa. Baba yenu alikuwa amepotea, amerudi sasa. Ni kama alikuwa baba mpotevu, amerudi. But he's ready to support you guys. Watoto watakuwa okay. Watoto watakuwa sawa. My prayer is that wewe Nasra hujawahi, hata kama Paul amefanya hizi tabia amefanya, hujawahi weka kasumba ndani ya watoto wako. Of course wale watoto wakubwa, there's nothing much you can do about how they see things and how they think, because they know and they talk to their dad. Na wanasikianga kama huyo msichana alikuwa anamuitisha mambo ya shule na anakataa mchukuli simu. Huyo ni mtu ambaye already ashakoma. But it's always good, even if issues kama hizi kitokea, remain neutral. Usiongee vibaya kuhusu baba yao ama mama yao, because it doesn't help the child. Nyinyi mnaweza kuwa mmekosana, lakini watoto hawajakosana. Mlikosana kwa sababu yenu, sio kwa sababu ya watoto. You see, so it's critical if you are to come back to your senses, Paul, just talk to Nasra. Ukiongea na Nasra, mwanze kukaa chini na Nasra, mpange mpango ya support plan. Mimi Nasra niko ready kukusupport tena. Yes, we are not going to have husband and wife relationship, but we are going to have to co-parent our watoto. Nitakuwa nachukua watoto na wapeleka out, watakuwa wanakuja kwangu, wanakaa kwangu, nitasomesha hawa watoto. You know, hata hii mambo unaweza kutoa huko kotini. You know, from there, say to Nasra, wewe ni mama watoto wangu. Definitely utapata mtu wa kukuoa. So, but for now, because wewe ni mtoto wa mama ya watoto wangu, na wewe ndio uko na wao, listen, get this package. Watu unataka kufanya nini? Nataka mimi nafanyanga kazi na mikono yangu, naweza kuuza store, naweza kufanya hivi, naweza kufanya hivi, niwekea kaduka hapa So Nasra kisha kuwa busy na kuwa anaweza kuunganisha zake, the burden will become light. Toa watoto kwa njenga mkuru, wapeleke somewhere, wakodeshe nyumba mzuri, wakae hapo. Then let Nasra akuje aweze kujisimamia. Mwekee biashara aweze kujisimamia.
From there let her be, kwa sababu kuna wanaume wengine wanaanza kuwa na hasira. Sasa nimekuwekea biashara, sasa umeanza kuona mwanaume mwingine, umeleta mwanaume mwingine huko. That will not be your business Paul, kwa sababu kama wewe hamrudiani na Nasra na Nasra sha move on, ama yeye acha upendo yake na yeye ishaisha because of what you put her through, you cannot limit her, tell her she's not going to start dating. But of course kuna need ya nyinyi kama hamkui pamoja mfatiane talaka so that you come out of each other's whatever. But again, seeing other people like what you did Paul is wrong. Hata katika dini ya Kiislamu sijui sana, but I know it's wrong. Huwezi kufanya mambo kufunga ndoa namna. Hata kama mnaruhusiwa kuoa wanawake up to 4, haufai kuoa kwa uongo na unadanganyana na nini na nini. And then of course wewe tunajua wewe you are not a Muslim. Wewe uli slim too so that you can get hold of Nasra umpatie watoto. And then you just dumped her. So realistically you were never Muhammad. You were never a Muslim. You just lied. And that's why we are saying you are Paul. Watu wangu wacheni niwaambie Paul uongo ya Paul ni another level. I think he amefanya masters ya uongo. He lies in another level. You know, he's a prolific liar. Paul anaweza kudanganya mpaka uingie box. No wonder Syombua God aliingia box. So I think ni hayo tu watu wangu. God bless you so much for tuning in. We are on the road to 10K watu wangu. So tunaomba kama hujaweza kutia subscription yako. I can see I think tuko na watu 23 kwa laini saizi. Please, if you have not subscribed, can I kindly request you, tafadhali subscribe. We are looking for 10,000 strong subscribers. Hapo ndipo saizi we are targeting on. So we are just not far away from there. So tusaidieni tafadhali subscribe. Pia naomba tu tafadhali, I think right now we can see we are about 20 whatever kwa laini. Kama hujaweka hii message thumbs up, please naomba weka, please. Allow me to just see that thumbs up go on right now. Ninaiangalia. Tafadhali naomba nione tu ikienda juu. Kama hujaweka thumbs up, tafadhali naomba weka, please. So that any video ambaye it has a lot of likes, it attracts people because watu wanapenda kuona okay, mbona hii video iko na a lot of likes, let me listen. Wakati watu wanaangalia hizi video wanasaidika ku understand about family dynamics. Yeah? So please pia tunaomba tia comment yako hapo. And God is going to bless you. Maybe before I go completely or turn off, let me see watu wamekuwa kiongea nini. Yes, there has been a lot of Pastor kweli you are God sent. Huyu ni one of Safeguard anasema hivyo. Welfare imara, Paul needs help and not from man, just kutoka binguni. And that's actually true. You know, only the word of God can bring sense into such a man. Return back to your family if you need peace. Again, that is correct. That's very fundamental. Huyu jamaa ni aibu for men. Sampuli mbaya. Mbona ashurutisha watoto wake through difficulties akiwa na uwezo? That's actually true. Why put your own children under such when you have the ability? You know, Joyce Valerie anasema hello fellow Safeguard, watoto Safeguard, Jeff as well. Joyce anaendelea kusema guts like the video. Let's like the video when one enters into a live stream to promote this channel of Safeguarding Watoto. Love conquerors. Joyce, asante sana. Joyce, shout out. God bless you. Thank you very much, Joyce, for that love. To be honest, nashukuru sana for that. I really appreciate. So Joyce anaendelea kusema what I always see where this man Paul behave and act is so childish. Wamama wana nguvu kuishi na watu kaa hawa for sure. Yeah, there's a lot of you know,
So of course Joyce ameendelea kuongea quite, amecontribute hapo vizuri sana. Methali huenda mtu akichukia mwingine ni kaa amerogwa. There is nothing good that can get from him his partner, but time Paul will tell. Hata ukijifanya kaa mwenda kwa pasta, hata ukijifanya kaa mwenda kwa pasta. Sami, ukisikia neno Nasra ametajwa. So every time pastor akitaja Nasra, Paul alikuwa anakaa kama amepagawa, anakuwa ni kama ameshikwa na wazimu. Please tieni likes tafadhali, na kama hujatia likes please tia like, comment pia, naomba tafadhali mshare. Judith Amago wanasema it's true that Syombua, she's one in a million. That's a fact. Syombua is just an extraordinary lady. Extraordinary. Uwezi pata wengi kama Syombua ambaye hawako selfish, hawajipendi wao wenyewe, you know. So I respect that lady a lot and may God bless her. She's very good. She has a very good soul. That is so true. So huyo ni Judith ameendelea kusema hivyo. So there's also other texts but we will not be able to read zote, naona tushaenda over an hour. We don't want to make this video so long. So watu wangu tunashukuru sana for the love. I cannot appreciate you enough. But to summarize this, ya kwamba Paul ameambiwa ukweli na Pastor Sami ya kwamba bibi yake ni Nasra. Watoto wake ni wa Nasra na mtoto wa Syombua, hao ni watoto wake. Lakini Syombua sio bibi yake, hapo hakuna ndoa. Ameambiwa aende a make peace na Nasra. And that's it. But of course he doesn't want to hear that. Wakati alianza kujifanya amepagawa, the best they could do is just to throw him out of the office, because alianzia ujinga ingine ambaye haifai. So my prayer is that tunaendelea kusoma na kuelewa ya kwamba it is important for us to really be serious about relationships and about our children and how we are going to take care of our children. Don't just accept to get into, for somebody to just lure you very quickly and within a day, a week, mshaoana. Within a day or a week, you have gotten into their life. You're pregnant of this man. Don't. Usikubali. There are also a lot of women that are luring young potential men. All they want is for you to get into the bed with them. By the time you get into bed with them, they are pregnant. Because all they are looking is watachukuaje pesa yako. A lot of young women nowadays wanajua wakishazaa na wewe uko na pesa, so shida yake imeisha. Atakuwa hakutaki, lakini anataka maintenance ile ya mtoto. So anatafuta another man that has got pesa kama hizo. So yeye atakuwa anapatiwa pesa na hawa wababas. Wanampatia pesa, anapata 50k every month. And that's a very good style. So tafadhali tujilinde, tujitunze, tuangalie watoto wetu. We do not tusishurutishe watoto. We shouldn't put children through what watoto wa Paul, Nasra na Syombua wanapitia. It's not nice. Tulee watoto kwa njia zile ambazo ni mzuri. Ni hayo tu watu wangu. Nashukuru sana. Thank you for gracing this live. I really appreciate you guys, all of you. Valerie, well done. The shout out today ni yako. Thank you very much everybody else for gracing this live. Let us continue. Please share this message. But zaidi ya yote, naomba subscribe if you just subscribe. We are on the road to 10K. And I know I'll see you very soon in another video. But until then, I remain your safeguarding officer, Jeff.